tell you that God has given us a preacher tonight, sakada kukuudzai kuti Mwari vatipa muparidzi manherano all the way from India, nzira yose kubva in kuIndia a town called Warrangel kuguta rinonzi Warrangel in India. kuIndia. This is Pastor Mark. Ndi Pastor Mark. Amen. Amen. So, first time, this is the second time coming into Zimbabwe. Akaka kechipiri kawo kekuya kuZimbabwe. Yeah, Brother Noel Takodza went to India the other time, Imwe nguva brother Noel Takodza vakamboenda kuIndia. and he invited him to come. Ndo vakakokera hama iyi kuti vauye. So he was around for a few weeks. Vakamboya kuno kwemavhiki akanga ati kuti Somehow it didn't work that he preaches for us neimwe nzira hazvina kuzokwanisika kuti vagoya vachitiparidzira pavakauya ipapo in his first visit. pakuuya kwavo kwokutanga. Amen. Amen. But this time, Asi nguva ino after last time he preached for Pastor Matanga in Rusapi, nguva yavakapera yavakauya vakaparidzira Pastor Matanga kwaRusape. so Pastor Matanga has got some meetings over Easter, Saka Pastor Matanga so vane over misangano Heroes meetings. vane misangano paHeroeswo. He has invited him to come to take some of the meetings. Ndo vakakoka hama kuti iuye itore dzimwe dzeshumire ikoko. Amen. Amen. But we are privileged to have him before the meetings. Asi taita rombo rakanaka kuva nawo misangano iyoyo isati yatangwa. Amen. Amen. So I was telling him, Ndachivaudza we did not have a blessing on his first coming, but on his second coming, we're going to be blessed. takati hatina kuwana ropafadzo pakuya kwavo kwokutanga asi kwechipiri akataura charopafadzwa. Something about second coming, right? Pane chimwe chinhu chinoitika pamusoro pekuuya kwechipiri. Amen. Amen. We'd like to stand upon our feet. Tisimukei netsoka dzedu. Want to give the preacher all the freedom, Toda kupa muparidzi rusununguko roguta amen, to say everything that the Lord would want us to kutaura hear. chero chii chaiswa pamwoyo pavo naMwari chida kuti naMwari tinzwe. We shall rejoice. Isu ticharopafadzwa Mercy be nemufaro. wrought my life. Tsitsi dzakanyora patsva To sing upenyu that hwangu. song together. Tiimbei pamwe chete chimbo ichocho. Mercy rewrote my life. I should have fallen my soul, cast down, but mercy rewrote my Let's life. raise our hands. Mercy wrought my life. Hallelujah. Mercy rewrote my life. Oh, mercy Praise the Lord. rewrote my life. I should Glory. have fallen my soul, cast down, but mercy rewrote my life. Good evening, friends. Manhero akanaka shamwari. I'm so glad to see all you in the house of the Lord. Ndinofara kukuonai mose muimba yaMwari. I am Pastor Mark from India, Ndiri Pastor Mark kubva kuIndia. and my native place is my town is called Warrangel, Guta diki randogara rinonzi Warrangel. and this is the second time I'm visiting to Zimbabwe. Aka ndekepiri ndichishanya kuno kuZimbabwe. Last time I came in the month of April, Nguva yapfuura ndakaya mumwedzi waApril. and I attended one marriage here. Ndikauya pamuchato, pane muchato wandakapindira panapa. Pastor Chesa has called me just to see how the marriage will be done here. Pastor Chesa vanga vandidana kuti ndizoona kuti munoita sei muchato kunoku. But because of the tight schedule, Asi nekuda kweurongwa hwanga I hwakatimanikidzikei, was unable to come to your church. handira kukwanisa kuuya kuzokuparidzirai kuchechi kwenyu. But once again, by the grace of the Lord, Asi zvekare nenyasha dzaMwari, God has provided a way for me Mwari vandiita kuti ndikwanise to come unto you and to minister the word of God. kuuya kwamuri ndishumire shoko raMwari.
And especially I thank you to Pastor Cheza, kunyanya ndoda kutenda Pastor Chesa who has invited me vandikoka and he has opened his pulpit for me. uye vazarura pulpiti yavo kwandiri. And I believe that this will be a blessing light to all of us. Ndinotenda kuti ichava ropafadzo kwatiri tose. And also I thank you to Pastor Matanga, Uye toda kutendawo Pastor Matanga who was invited me second time to Zim vakandikoka rwepiri kuZimbabwe for his conventions. kuconvention yavo. So next week the conventions are going on Svondo there. rinouya gungano riri kutanga kwaRusape. So before week I came here Vhiki risati raitika ndauya kunoku so that I can visit some of the churches. kuti ndimboshanyira dzimwe dzemakereke ari kuno. And also I thank you to Pastor Noel Takoza, Ndakutendawo zvekare Pastor Noel Takoza who was a person who introduced me in Zim. anova munhu akandizivisa kuno kuZimbabwe. And I believe that Pastor Cheza will be coming to India. Ndinotenda kuti Pastor Chesa vachauya kuIndia. Surely Ya chokwadi. God will provide the way. Mwari vachaita nzira yekuti The vauye Lord kuIndia. tarries. Mwari kana vanonoka. Because I heard that he has came to Dubai. Nekuti ndakambodzwa kuti vakaenda kuDubai. And Dubai is very near to India. Dubai iri paberere peIndia. And I also gone to Dubai in the same place where brother preached. Ini ndakaenda kuDubai kunzvimbo imwe chete yakaparidzwa namufundisi. So may the Lord willing, we will pray that the Lord will open the doors that your pastor can come to us and minister the word of God there Ishe also. vachitendera tichanamata kuti mufundisi vavhurirwe mukana wokuya kushumira kuIndia. See, I'm taking the permission from your church. Tatokumbira mvumo kubva kukereke yenyu. Because if I ask him that, oh, my church, I'm busy, this thing, that thing, I know I'm also pastor. Vanozoti chechi yangu ndakabatikana saka ndagara ndakumbira chechi. That's the reason I'm giving the open invitation. In front Ndosaka of the ndiri church. kutonyatsokupa kokere yacho kuchechi kuti vanyatsonzwa vese. So whoever wants that your pastor to come to India and to Yeah, minister the word of God to bride, Anotendera shoko kuti mufundisi anoparidza just kuIndia. raise your hands. Sumdzai maoko enyu ari kutendera mufundisi. Say all your congregation. Mufundisi mauya munofanirwa kuuya ikoko. So I believe that God will open the doors for us. Ndinotenda kuti Mwari vachazarura mukova wokuti vauye kuIndia. And before going to the word, to preach the word, I want to share my testimony. Tapinda mukuparidzwa kweshoko da kugoverana nechichapupu changu. Last time, wherever I have went, I have shared my testimony. Nguva yapfuura pese pandaiuya kuno kwese kwandaienda ndaigoverana And nawo this time chapupu. also I want to share my Nguva testimony. ino da kupawo chapupu changu kwamuri. And before going to the word, we will do that one. Please be sit down. Sati tapinda mushoko ngatibogarei pasi tida kupinda muchapupu ichocho. You know, I think many people don't know about India. Ndinofunga kuti vanhu vazhinji havazivi pamusoro peIndia. Prophet Branham has visited India in 1954 in the month of September. Profita Branham mwedzi waSeptember 1954 vakashanyira kuIndia. India is a very big country. India inyika huombesa. It is the second largest population in the world. Munyika pasi rose ndo ine vanhu nyika yechipiri ine vanhu vakawandisa. The first one is the China. Yekutanga iChina ndo ine And vanhu the second vakawandisa. one is the India. Yechipiri ndo India ine vanhu vakawandisa. 1.3 billion people. Kune vanhu vangaita 1.3 billion. And your Zimbabwe Imi kaZimbabwe Kenya will only fit in our province. munokwana muprovince kuIndia. We have 26 provinces like that. India ine 26 maprovince, imi Zimbabwe It's a muka province very 1. big country. Mukunyika kwedu And Tinyika hombe. 90% are Hindus. 90% yeIndia zvikamu zvipfumba ngubva mugumi mahindu. If you count the Christianity, it will be 2%. Mukaona makristu zvikamu zviviri kubva muzana. Very, very few. Tuvanhu tushoma shoma tumakristu iko. And the culture and the civilization is completely Hinduism. Tsika nebudiriro yese iHinduism yega yega. I was a person who was born in a Hindu family. Inini ndiri mwanakomana wekutanga akazvarwa mumhuri yaita Actually, zvechiIndia. my name is not Mark. Zita rangu haritombonzi Mark When I chaizvo. was baptized, Asi the pastor has pastor has changed my name pandakabhabhatidzwa mufundisi wacho akabva achinja zita rangu. and he named me as a Mark. Ndobva achinditi Mark. But before that, Asi kumashure kweizvozvo when I was born, pandakazvarwa my parents has given me name Nagendar. very vabereki hard. vangu vakandipa zita rekuti Nagendar. Nagendera. Yeah. Thank you. which is the meaning is snake god. Zvinoreva kuti mwari wenyoka, mwari nyoka. You know, in Hinduism names, it will be the names of a goddesses. Munoziva muchihindu mazita acho mazita ezvimwari.
they will put the goddesses' names, God's names. vanoisa mazita ezvimwari ndo vanotumidza vana vavo. So it was a snake god anga ari actually. mwari wechinyoka zita iroro zvarairo. And I born in a Hindu family, so I raised up as a Hindu. ndakazvarwa mumhuri yechihindu saka ndakakura semuhindu. Every day going to the temples, mazuva ese tainoenda kutemberi idol worshipping, tichinonamata ikoko knowing not the real God, tisingazive mwari wemazviro kwazvo because we are all from Hindus. nekuti tanga tabva kurudzi rwemahindu. And all my family Muriya- lineage is also Hindu. yose nekose vanga vari mahindu. Nobody was a Christian. pakusina kurudzi kwedu mukristu. So when I was studying in the 11th class, pandanga ndiri kudzidza muklasi yechi11 my age is 16 years at the time. ndanga ndaane makore 16 panguva iyoyo. I started going to college. ndakatanga kuenda kucollege. Higher school has finished ndapedza kusekondary and went to college. ndakuenda kucollege In the kuuniversity. college, kucollege ikoko I met a friend ndakasangana who neshamwari was converted yanga yatendeuka just before that year. nguva gore racho ranga rapfuura. And he introduced himself as a Christian to me. ndobva azvizivisa kwandiri semukristu. And when he has introduced me as a Christian, azvizivisa kwandiri semukristu. you know, in India, we see Christians very low munoziva kuindia makristu novatarisira pasi kuti vanhu because they say this is a foreign God. nekuti vanoti ndana mwari vakawa. In Zim, you don't have the caste system. Caste system. You tell caste system. hanzi tina Caste system. Yeah. It's like a tribes. What you call here is hatiise vanhu mumapoka mapoka. see, we have a lower class people, tiri vane vanhu vemapoka epasi middle class people, nemapoka evanhu vari pakati upper class nepakati people. poita vepamusoro vemhando For yepamusoro. them, we will call the caste system. saka isusu koko tinenge tine mapoka akasiyana siyana. And many Christians are from lower class people. makristu mazhinji ndo vanonzi vanhu vepasi pasi. That's the reason the upper class people who are the Hindus, staunch Hindus, ndo saka nyaya yekuti vanhu vepamusoro-soro mahindu they will vanonyatsokutera chinhu never allow them to their homes. vano They will never allow them to their homes. havatendere makristu kudzimba dzavo. Their houses will be from outside of the village or town or city, whatever it is, it's outside. dzimba dzemakristu ndalamurambiwa vanenge vari kunze kweguta Because they think that they are the castaway nekuti vanobva vati people. vava ndo vanamurambiwa hativadi. But Christianity has become very famous in those people only. asi chikristu ndo kwachakurumbira ikoko kuvanhu vemhando yepasi pasa. I came from upper caste family. ndakabva pamhuri yepamusoro-soro ini. So if anybody says I'm a Christian, kana munhu akati ndiri mukristu our mind will be thinking in another way. pfungwa dzedu dzaibva dzafunga zvimwe zvinhu. And he introduced himself as my friend introduced as well that I'm a Christian. zvino shamwari yangu college obva azviti ndiri mukristu. I said, okay, it is college, no, everybody will be there. All religions will be there. pano pacollege zvinamato zvese zvinofanira kunge zvakafa. Jainism will be, Jains people will be there. Buddhism will be there. vanhu Hindus will be vebudha there. vanenge vafa zvose zvinamato zvikarwa zvenge Muslims will be there. allright sorry zvinamato zvese zvinenge zviripo sorry. Christians will be there. makristu anenge aripo. So I thought, okay, he's one of them. ndakati zvakanaka. But what he has done, asi zvaakaita shamwari yangu he started telling about Jesus to me. akatanga kunditaurira pamusoro He was pezvajesu. sharing his gospel about Jesus to me. aindiparidzira vhangeri rajesu. And I was arguing with him. ini ndichitsana naye nharo. And I was telling that you have born in a country which is having a lot of gods. ndakati wakazvarwa munyika ina navamwari vakawanda. And you are telling that foreign God is a real God. wakutiudza kuti mwari iyeye wokunze uku ndimwari chaiye chaiye. And I was just arguing with him many weeks. ndaitisana naye nharo mavhiki akawanda. And lastly, our argument has finished like this. pakupedzisira nharurirano yedu nharo dzedu He dzakazopera said to sezvizvi. me that Jesus will talk with you. akati jesu achataura newe. And he asked me a question to me. akandibvunza mubvunzo. You have done idol worship to many gods. iwe unonamata vamwari vakawanda. Has any God has speak with you? pane here pavamwari vese vaunonamata akambotaura newe. I said, no, nobody. vese vakadaro nekuwanda kwavo Then he vakati said ataura. that my Jesus will speak with abva you. ati manje jesu wangu wandiri kutaura achataura newe. That was a challenge. kwanga kuri kupikiswa kukuru. That was a challenge between me and him. kwanga kuri kupikiswa kukuru pakati pangu naye. Then I said, okay, then if Jesus speaks, ndikati zvino manje kana jesu then ataura I will believe that God. ino ndoda kuzotenda mwari iyeye. Then tell me what I have to do. chindiudza zvandinozoita.
he has told me that akazondiudza kuti you have to do the prayer. unofanira kunamata And you have to quit all your idol worship. unofanira kusiya kunamata zvimpunzo zvese zvawangoshinamata izvi. Then I said, okay, I will quit all idol worship for 1 month. ndikati allright ndichambomira kunamata zvimpunzo zvangu I zvimwari will do mwedzi time mumwe to chete Jesus for 1 month. ndichambonamata kuna jesu iyeye mwedzi mumwe chete And chete whatever you says, I'm ready to do it. chese chauchataura mwedzi iwowo ndakagadzirira kuchiita. And I said, okay, what I have to do else? ndikati chii chimwe futi chandinofanira kuita. He said that you must not see those TV's programs and those cinemas, those Hollywood too, this thing, that thing. hanzi usaona zvese zvinobuda patv zvese mafirimu mamovhi chichi. I'm the person that every day I will go to the temple. mazuva nezuva kuenda kutemberi Because every day there is a special God. nekuti zuva nezuva rega rega rina mwari waro akatsaurwa kuindia. That's true what I'm saying. ndo saka zvandiri kutaura izvozvo. On Monday, that God. musi wemande chimwe chimwari chiri And kunamatwa. Tuesday, this God. chipiri chimwari icho Wednesday, that God. chitatu chimwe chimwari. So I have to quit for 1 month. ndanga ndambosiya kunamata zvimwari zvakasiyana siyana mwedzi I mumwe said, chete. okay, I will do it. ndikati ya ndichambomira kunamata But he zvimwari said you ndeta. have to pray. zvikanzi unofanira kunge That uchinamata. is not possible in my home. hazvikwanisike mumba mangu manje izvi. Ma, if you come to my home right now also, ukauya kune vanhu vekwangu izvozvi. I mean my brothers and my father, my hama dzangu mother, vakoma nevaningina nababa nanamai. you will see all the idols there. unoona zvimpunzo On the zvacho walls, on the zvakandamatirwa walls. kwese Every kwese. goddess photos will be there. chimwari chega chega chine mufananidzo wacho mumba. I said it is impossible for me to do the prayer there. ndikati kumusha kwedu ikoko manje hazviitike kuti tinamate mumba makadai. Then he said, then you come to my room. He took a small room as a rent. akabva airenda mune imwe rumu diki akati unouya kumba kwangu tonamata izvi. I only, because he was from out of town, nenyaya yekuti aibva kunze kweguta. I only rented him that small room. ndakangoenda kunopinda murumu imwe chete naye. He came for the studies Ndomba. into my town. auya kusevhisi muguta rangu. So he said, okay, you come and you tell to your mother that you are studying. So come to my room and we will pray together. unotaurira vabereki vako kuti ndichambonostadha uchiuya togara tese murumu mangu. So I told to my mommy and my daddy ndakaudza that amai nababa I'm going for the special studies. ndichamboenda kumastadhi akatsaurwa. So I'm going to room. saka ndinenge ndisiri pamba ndichamboenda kumastadhi akatsaurwa. And started going to his room. ndobva ndaitanga kuenda kurumu kwomukomana uyu. I want to explain where his room is. toda kutsanangura mamiriro anga akaita murumu macho. Ground floor owners will be staying. Ground floor. ground floor yanga iriri pasavo. Staunch Hindus. mamune mahindu chaivo chaivo And akanyatsokusimba. up pakati on the floor, on the first pekutanga floor, first floor iyi there are some rooms. manga muine mamwe marumu anga aripo. Actually, it is a family house. iyo yanga iri imba yemhuri. There is a bedroom, there is a kitchen, there is a hall. bedroom kitchen nepekuti mukutandarira. And for Hindus, they will be having a separate room for idol worship. mahindu anotori nemba yakatsaurwa yekunamatira It's a zvimpunzo. separate room. imba yakatsaurwa. They will keep it as separate vanoichengetedza iri kure nedzimwe for yakatsaurwa. to do the idol worship. yakanangana nekunamatirwa zvimpunzo iyo. So that my friend took a rent of 1 bedroom. shamwari yangu yakabva yarenda imwe yemabhedroom anga ariko. Beside that bedroom, there we call it is a puja room. Puja means paside worship. pebedroom paiva bhuja room inoreva imba It's a yekunamatira. worship room. bhuja zvoreva kuti imba It is a yekunamatira. Hindu's room. yanga iri imba yechihindu. So I was going to his room, tainoenda kumba kwake mukomana uyu. and every morning mangwanani ega ega at 4 o'clock, na4 o'clock I have to get up taimuka and I have to pray. ndonamata. He said that you have to pray every morning 4 o'clock. aiti mangwanani ega ega 4 That is the best o'clock muka time. unamate. That is the best time that God will hear your ndonguva prayers. yakanakisisa yekuti mwari wangu anokunzwa munamato wako. I said, okay, I will do it. ndikati ya ndichangoita izvozvo. But he said that I will not join you, but you pray. akati ini hasi kubatana newe Because kunamata wega. because you challenged with God. nekuti ndiwe uri kupikisana namwari wangu iwe upenyu. And you do it personally. zviite uri wega dunga munhu. So I said, but you will get the disturbance when I do the prayer here. ndikati iwewe handisi kukudisturba here panenge ndichita munamato. He said, go to that idol worship room and pray there. akati enda imo munonamatirwa zvimpunzo mumbamuka unonamatira Oh my imo. goodness. homa When I gone there, ndabva ndapinda ikoko. all the idols were just staying there like this. zvimpunzo zvanga zvakazara mumba kwese uku. And I was kneeling down in front of that ndanga ndakapfugama pamberi pezvimpunzo. and praying to Jesus. ndichinamata kuna jesu kwete kuzvimpunzo manje.
That was wonderful experience. chiitiko chachakaisonaka ichi And I was praying ndainamata kuna every jesu day. I don't know nothing to pray because I don't know anything. mazuva ese handina chandikuziva chekutombona I matira was, kozi I, was handisiye chikaba telling- I was just telling, hallelujah, hallelujah, glory, glory, amen, Hallelujah, amen, glory, talk with me, glory, talk with amen, me. amen. Handisi kuziva zvokutaura mani Jesus, talk with me, Jesus, talk with me. jesu taura ineni jesu taura ineni Because I don't know how to nekuti ndiri muhindu do the prayer handisiye also. kamunamatirwo kanoitwa So after 15 days, mumashure memazuva 15 pamwedzi wanana zvitsaurira uyu still Jesus didn't appear to me. jesu haasati amboonekwa kwandiri pamazuva Then I 15 asked my friend, saka ndabvunza shamwari yangu where is your Jesus? jesu wako aripi haasati ataura Where is your Jesus? aripi jesu wako iwewe You told me to quit all these things. ukandiudza kuti ndimbosiya chihindu changu I chese stopped everything. ndakasiya zvese And you said that Jesus will speak ukati with you. jesu achataura neni And he asked a question to me. akabvunza mubvunzo How many days you are given to Jesus? wapa mazuva manganiko jesu 1 month. tikati 31 month And he asked me, akandibvunza then how many days finish? mangani ati apera Maybe 15, 16 ndikati days. pamwe 15 kana 16 Then there are more days. achiripo mazuva shamwari Pray. namata achiripo And every morning I'm praying like mangwanani that. ega ega ndainamata kuna jesu One day I'm praying because it is a Hindu's house, no? rimwe zuva munoziva imba yechihindu yandainamatira yezvimwari I'm zvechi switch offing my light. ndaibva ndadzima malaiti I'm putting the torch inside ndaibva ndaisa tochi mukati and I'm praying ndonamata so that nobody can hear, oh sorry ndaidzima laiti ndoisa chihuri kuitira kuti pashaya anondinzwa so that nobody can saw me. pashaya anondiona One day I'm praying like that. rimwe zuva ndichinamata saizvozvo I heard a sound. ndakanzwa ruzha It is coming from window side. rwaibva nesaidhi rekuhwindo That windows, hwindo iroro no balcony is there that side. hakuna balkoni kusaidhi iko But kuhwindo somebody is knocking. asi pane ainoka manje pahwindo ipapo I stopped my prayer. ndobva ndatomira kunamata I was really feared ndanga ndakutya manje kuti ndiada kunoka pamusoro kuhwindo because who will come from that side? ndiani angabve pasi kunonoka padenga There is pafirst no way at all. hakuna mumwe munhu anokwanisa kuzviita There is no balcony, there is no way. hakuna nzira yacho futi yekuti anoke pahwindo repamusoro munhu wacho And I heard that my friend told me that about Satan, about devils. ndakanzwa shamwari yangu achitaura pamusoro pemadhimoni nasatani I thought this may be a devil. satani changamire vaya vauya manje Today ndovari I've finished. nhasi ndapera pangu papera So immediately I got up ndakabva and opened the door, ndamuka ndibva ndavhura dho rushed into other room, ndobva ndamhanya kurumu and yangu slept, ndobva ndarara fearing. ndichitya kuti madhimoni anga anoka hwindo And I was in such confusion ndanga ndiri munyonganyonga that I yakadaro have to continue the prayer or not. ndoenda mberi here nekunamata kana kuti kwete Because devils are coming. nekuti I was thinking the devils are nekuti coming. ndiri kuti satani auya achinoka pahwindo And if any devil come and it will possess me, what am I to do? akaya akanditora satani ndozoitei mani So I was in confusion. ndanga ndava munyonganyonga But at last I thought like this. pakupedzisira ndakazofunga sezvizvi My friend told that Jesus is a powerful God. shamwari yangu akati jesu ndimwari musamasimba He will protect me. anondichengetedza So then I decided to pray. ndakazosarudza kuti And I ndinamate prayed a few days. ndobva ndanamata mazuva akati kuti And after that, one day I got an experience, supernatural experience. mashure maizvozvo ndakava nechiitiko chemweya I was praying. ndiri kunamata Light was switched off. light ndakadzima Nobody was in the room. hapana ari murumu yandiri It was kunamatira completely dark. maa muri murima mucheri Idols were on this. zvipunzo zvaka zviri kwese kwese mandainamatira And I was praying. ndiri kunamata Suddenly my room became light. kamwe kamwe murumu yandandiri makava nechiedza I thought, who has switched on light? apinda akabadza malights Nobody can come hakuna anogona kuiuya because I only akapfekera latched it here inside. Chihuri So ndakarorera. nobody can open the door. hakuna anogona kuvhura dho Then zvino I opened my eyes. ndakazarura meso angu And when I opened my eyes, pandakanozarura meso I am seeing Jesus in front of me. ndakaona jesu pamberi pangu I thought maybe it is some dream. ndakafunga kuti ndiri kurota So I closed my eyes. ndobva ndavhara meso Still I'm seeing the light. ndiri kuona chiedza ndakavhara Still I'm maziso seeing the Jesus ndiri in front kuona of me. jesu yemaziso And I akatsinzira opened my eyes ndabva once again. ndavhura zvekare futi Still he's there. achiripo And he's talking like this. ari kutaura sezvizvi I am the only God. ndiri mwari mumwe chete wega There is no other God. hakuna vamwe vamwari I am the creator. ndini musiki
I elected you for a purpose. ndakakusanangurira chinangwa iwewe. You know, I don't know anything about election, purpose, ministry, tarisai this handisati thing, that thing. ndakutokuziva chimwe chinhu pamusoro pekusanangurwa And he kana was telling, kuzikanwa. and Jesus was talking with me. Jesu akutaura neni I pamusoro pekusanangurwa. elected you for my ministry. ndakakusanangurira kuitira uishumiro You yangu. are going to be a minister for me. uchava mushumiri wangu iwewe. I was confusing. ndaane nyonganyonga And musoro. at this time, my mind was running with some thoughts. panguva imwe chete pfungwa dzanga dziri kumhanya musoro mangu. Because there are some idols are there. nekuti mune zvimubvunzoka zvirimo mumba mandiri. Previously, I have done worship to them. kumashure kandaimbonamata zvimubvunzo izvozvo. And I was thinking, why those idols are not coming up and saying, we are also gods? kondo ndakufunga kuti kose zvimwari zvisiri kumboyewo mumwe musi zvichiti tiri vana mwari. I'm telling true, real. ndiri kutaura chokwadi chaicho chemazvoro kwazvo. I was thinking, why these idols are not talking? zvimubvunzo izvi kubva ndichikura hazvisati Jesus is talking, but jesu these ari idols are kutaura not. asi izvi zvimumumu izvi. Oh my goodness. zvangu. And Jesus talked so many things about at that day. jesu akataura zvizhinji kwazvo And musiwo. after that experience, mashure mechiitiko ichi I went to my friend's room and woke up him ndabva ndamhanya kumba yeshamwari yangu vandamudza. and told my supernatural ndobva experience. ndamuudza chiitiko changu chemweya. He said that God has called you for his ministry. akati mwari vakakudanira shumiro yavo. I said, ndikati actually, I'm a Hindu converted. inini nditori It muhindu is a akasimba. big thing that to convert to Christianity is a big thing to me. chinhu chikuru sacho kuti ndibve kuchihindu kuenda kuchikristu. And you are saying that I'm going to do the ministry to Jesus. iwe uri kuti ndichange ndichishumira jesu. That will be not possible. hazvikwanisike kumahindu. I want to become an engineer. ndinoda kuva injiniya ini. That is my goal. ndo mwari wangu injiniya. And if I want to do the ministry also, my parents will never accept it. ndikati vabereki vangu havazvigamuchire. My family, whole family, they will never accept it. mhuri yese hapana All my anogamuchira. relatives, they will just outcast me from hama them. dzangu dzinondita murambiwa kure kundirasira kure. But he said, he just laughed and said, akaseka zvake bva ati the time will tell that what you will become. nguva ndo ichakuedza kuti uri ani iwewe zvauchazova. And after that, mashure mekuizvizvi every day I'm doing prayer. mazuva ese mainda akunamata. Every day I'm coming to my friend's room, mazuva ese ndiri kuya kurumba reading the Bible, kuverenga bhaibheri praying. ndonamata. Mine, I was very good student in school actually. ndanga ndiri munhu akatesva njere I was a kuchikoro. leader. ndaiva I used to mukuru give, ndiri kumberi. I used to give tuitions to my friends ndini ndaitodzidzisa shamwari in dzangu mathematics, in science. kusamu So much clever. nekusainzi ndakatesva chaizvo. So much clever. ndakatesva But musoro. after this experience, mashure mechiitiko ichi I was unable to concentrate on the studies. ndandisakwanise kuramba ndichistadha kuita mastadhi angu ndakatesva pfungwa. 11th class failed. ndakabva ndakundikana It was the pa11 first time in my life ndokekutanga kangu muupenyu I failed in examinations. kekukundika mazama. My parents were very upset. vabereki vangu vakagumbuswa kwazvo. You are a first class student, how you become like this? iwewe wataiziva anogonesesa wazvifambisa sei. 12th class also failed. wakundika sei. I was unable to put my concentration in the studies. ndandisakwanise kuenda Every kunoraverenga time I want to pray, I want to read the Bible. ndanda kuisa kuverenga bhaibheri nekunamata. And by the grace of the Lord, nenyasha dzamwari God has given some gifts to me mwari vakandipa zvipo just to cast out in the devils, zvekudzinga madhimoni. praying for the sick. They will be recovering immediately. vachipora ipapo ipapo. So God started using me in denominations. mwari vakabva vatanga kundishandisa mumasangano. I don't know the message of the hour at that time. handisati ndakuziva mharidzo yenguva I panguva was just going to one denomination, Right. Pentecostal denomination. kune rimwe sangano riri koko. And I baptized there in the name of the Father, Son, Holy Ghost. vakabhabhatidzwa ikoko muzita rababa mwana Because I don't know the truth. nekuti handisati ndakuziva chokwadi. 1 year it went like that. rimwe zuva zvaikaramba And I zvichiendera was seizvi. very famous in denominations. ndakaita mukurumbira kumasangano. All the pastors are calling me on Mapasta Sundays ese. to preach in their pulpits. akonditana kuti weoparidze kuchechi kwedu. Because I have the gifts. nekuti ndaane zvipo zvandapiwa namwari. And I know how the gifts operates. ndinoziva kuti zvipo zvakushanda sei. I know how this denomination evangelists or pastors who operate the gifts. noziva mashandisirwo anoitwa zvipo nemavhangeri nemasangano. So after 1 year like that, mashure megore ndichifamba takadaro. I came out from my home ndakabva ndabva pamba. because there is no chance that I can stay with them. nekuti hapaisina mukana wokugara navo varume ava. They know they got an